Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. Barkanku da dawowa HausaSploit. A wannan darasin za yi muku bayani akan Metasploit. Okay? Mu tafi cikin bidiyon. Ga na magajin malam falaki tsakar dare mai ban tsoro irin kufa da take kauna kwanai mata aiki ba wasa. Menene Metasploit? Metasploit wani open source framework ne na penetration testing. So me ake nufi da open source framework penetration testing? So bari mu fara da me ake nufi da framework. Well, framework wani abu ne wanda ya kunshi tools, duk wani abu wanda a cikin shi ya kunshi tools daban-daban haka. Kun fahimta, kamar kayan aiki ko wasu software daban-daban a cikinsa. So muna kiran shi da framework. Open source kuma yana nufin available ne, kowa zai iya amfani da shi. Open tana magana akan free, kamar public available. Kun fahimta? So source tana magana akan code nashi haka, kun fahimta, source code. Okay? So code ɗin shi free ne, available ne, kowa zai iya downloading da komai ya amfani da shi. Okay, sai penetration testing. Penetration testing kamar a baka damar yin testing ɗin security na website. Kun gane ko, kamar wani website ko kuma mobile application ko network haka. Okay, so Metasploit tool ne wanda ya kunshi tools a cikin shi daban-daban, wanda zai baka damar yin testing ɗin security na tun da kan website, network da dai sauran abubuwa haka, post services. So tool ne mai matuƙar power sosai. Cybersecurity professionals suna amfani da shi, kana kuma ethical hackers ma suna amfani da shi. Alright, so da me za ka iya hacking a cikin Metasploit? Well, na farko za ka iya hacking ɗin devices kamar irin wayoyi, kwamfutoci da dai sauransu haka. Kana kuma za ka iya hacking ɗin servers, kun fahimta, kamar server ɗin website haka. Okay, kana za ka iya scanning ɗin network, za ka iya scanning ɗin abubuwa daban-daban. Metasploit tool ne mai matuƙar power sosai. Okay, so Allah taimaka.